Okay, sorry. Okay, so we forgot. So there we go. So again, no, to start moving our object, select our object, and then there are two ways pala, no? Actually, there are three ways sa Blender when we're going to be animating our object, no? First is yung standard natin na mag-a-add tayo ng manual na keyframe. Second is yung version ni Blender ng pag-add ng manual keyframes. And then yung third natin is called auto key, no? Siguro unahin na muna natin yung pinaka madali, which is yung auto key. So, to use auto key, select our object, and then dito sa timeline natin, meron tayong parang record button dito. It says here on hover auto keying. So select natin yan. And then, if we try to move to let's say frame 50, no? And then i-move natin tong object natin siya to the right side ng x-axis natin. So G, and then X, then type in lang natin 5 meters, no? And then press natin si enter. Look at our timeline, no? So once I press enter, nagkaroon tayo ng diamond na shape dito. This is our keyframe, no? Yung diamond logo. Now, but the problem here is if you look closely, sure, nag-move tayo from point A to point B from frame 1 until frame 50. Pero ang problem natin dito is walang gumagalaw. Kasi ito yung problem natin. Hindi tayo naglagay ng reference point or reference frame before we started animating, no? So yung reference frame natin, it always starts at the first keyframe, no? So to do that, dito na papasok yung manual addition natin ng mga keyframes. So yung manual addition of keyframes natin, select our object, and then press natin yung hotkey na I. So I. Now, kapag press nyo ng I, magkakaroon kayo ng maraming selection, no? Now, yung pinaka-standard natin dito, meron tayong location, rotation, scale, location, rotation, and scale. Now, ang pipiliin na muna natin dito is yung location, rotation, and scale because ganyan yung settings ni 3ds Max when we're gonna be adding yung manual keyframes natin. Pero don't worry, babalikan ulit natin yan, no? Now, naglagay na tayo ng reference keyframe natin, balik tayo sa frame 50, and then yun nga, i-move ulit natin yung yung object natin 5 meters to the right. Ayun. And then, as you can see, if I try to scrub down my timeline, nag-move na yung object ko. No? So that's your standard animation process. No? Ganun lang siya kadali. No? It's that easy. Now, of course, marami tayong pwede pang magawa dyan. Ano? So this one is pretty standard. No? This one is pretty standard, napakadaling gawin. Now, aside from auto keying, for Blender kasi, while sure, auto key is indeed very useful, very situational siya for something like this, no? Kapag yung mga ganitong simple na animations lang. We don't really have to use yung auto key natin dito. Mas mabuti pang gamitin nyo na lang yung standard na pag-add natin ng keyframe. Siguro at frame 25, lagay tayo ng konting rotation dito, no? So let's add a rotation here. Press natin si R and then rotate natin siya ng 45 degrees sa z-axis, no? And then, pe-press natin siya to A, location, rotation, and scale. Ayan. So, yan. There we go. Nagkakaroon na tayo ng animations dito. And then, yun nga, no? Kapag sa 2D animation natin dito, itong transition natin dito from frame 1 until frame 25, definitely, usually, magkakaroon tayo dyan ng ng maraming keyframes, lalo na when we're gonna be using this sort of perspective, diba? Itong mismong camera viewport natin. Marami tayong lalagay ng mga keyframes. But as you can see, only 2 frames lang yung pinaka-kailangan natin dito to get what we want. And it's still as smooth as it can be. No? So that is how you can use auto key and yung mga standard na keyframes natin. Don't worry, marami pa tayong pwede magawa. No? So muna tayo, basic demonstration muna tayo ng mga basic controls ng animation natin. No? And then yun nga, meron pa tayong isa pang way of adding things dito sa sa Blender when it comes to adding keyframes. Okay? So, Blender users, may questions pa tayo on auto keying and adding yung standard na keyframes natin. Are there any questions? Are there any questions? Are there any questions, Blender users? Are there any questions? I'm not going to be moving on hanggat walang response, no? Okay, no questions. That's good. All right. So let's move on. So 3ds Max naman tayo, no? So ang discuss muna natin is auto key and yung standard na keyframing natin, no? Let's do the exact same thing dito sa
3ds Max. No? So let's add a basic cubolet and then let's play around with that. No? So just like in Blender, again, meron tayong auto key and meron tayong manual keyframing. No? So let's start with auto key. Now, ang clear difference natin dito sa 3ds Max and Blender, si Blender, mas maganda sa kanya na gamitin nyo yung pag-add ng mga manual na keyframes. While sa 3ds Max, nagbe-benefit yung auto key. Kasi trust me guys, when it comes to 3ds Max, auto key is so powerful compared to Blender, no? Kasi yung auto key ni Blender, only reliant lang siya sa mga basic na location, rotation, and scaling. Whereas to 3ds Max, marami siyang pwede magawa. Pwede niyang gawin sa mga values, pwede niyang gawin sa mga materials, which I will showcase later, and many more. So, for now, gawin natin yung ginawa natin dito. Only this time, gawin din ulit natin, no? Frame 50, no? And then, gagawin natin, dito sa timeline natin, meron tayong mga set of controls dito. And as you can see here, meron na tayong auto key nakalagay dito. So, kiklik lang natin tong si auto key. Select natin yan. And then, manonotice nyo, nagkaroon tayo ng mga mga red highlights dito sa viewport natin and dito sa timeline natin. Now, this is a clear indicator na we are in animation mode. So, that's what we would want, no? So, unahin na muna natin, sentro muna natin tong object natin, no? Okay. And then, balik tayo to frame 50. And then, gawin lang natin sa, x-axis pala. Move lang natin siya ng 50 units, no? Or 5 meters siya. So, 50 units. And then, as you can see dito, no? As you can see dito, nagkaroon na kagad tayo ng animation. Pero compared natin siya kay Blender na kailangan natin maglagay ng reference na frame, dito kay 3ds Max, hindi na niya kailangan kasi automatic na niyang ilalagay yan once there are changes made. No? So gagawin niya, ang ginagawa ni 3ds Max, is nire-read niya kung saang frame tayo huling nanggaling. So for example, dito sa frame, start tayo sa frame 20. No? So dito sa frame 20 natin, let's add, dito tayo sa frame 0 ulit pala. And then, punta tayo sa frame 25, we're gonna do the exact same thing. Rotate natin to. No? So, rotate natin siya ng 45 degrees. No? Ayusin lang natin to, 45. And then, there we go. Nagkaroon tayo ng keyframe. But, may manonotice kayo. No? Sa Blender, isang diamond lang yung nakikita natin. Pero, nanonotice nyo dito kay 3ds Max, meron tayong red, meron tayong green na mga colors. No? So, may mga tayo dyan, may mga symbolism yan. No? Yung red natin, yung red na keyframes natin, it stands for location animation data. While for green, yun naman ang rotation. For scale, meron din tayo yan, of course. No? For scaling, scale lang natin yan. While auto key is still on, manonotice nyo, there we go, blue naman siya. No? So red is for location, green is for rotation, and blue is for scale, just as we did dito sa ating Blender. No? Nag-eye tayo dito, tapos select natin yung rotation, and scale. So, yun ang standard na 3 components ng animation data. No? So, there we go. Nagkakaroon na tayo ng basic animation natin dito. Now, of course, dito, manonotice nyo, hindi siya nag-refer dun sa dating gawin natin dito kasi wala siyang kinakopy na data dito. Hindi niya kinakopy itong natin dito, yung first frame natin dito compared natin dito sa last frame. No? So what we can do, instead of manually changing yung values natin dito na i-rotate ulit natin yan and then i-scale up natin yan, which is pretty much unreliable, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong keyframe na to. No? So select natin tong keyframe na to, right-click tayo, and then delete natin dito. Or pwede natin just select natin yung object and then click natin yung delete. Hindi pa na yung object, yung keyframe pala. No? So once we've deleted that keyframe, no? So ganyan na yung huling natin, di ba? Ang gagawin natin, dito sa frame 50 natin dito, ika-copy natin tong first frame natin dito. So highlight lang natin yung keyframe na ika-copy natin. And then press natin tong press and hold shift. And then drag lang natin siya papunta dun sa frame 50 natin. And there we go. Now, currently, in stasis pa rin yung nangyayari dito kasi dito sa frame 0 natin dito, hindi naman talaga siya gumagalaw. So, ang gagalawin na natin dito sa frame 50 para magawa natin yung kanina nag-move siya ng 50 units to the right. Dito sa frame 50, i-change lang natin yung value ng movement natin dito to 50. No? So, move lang natin siya to 50. Ayusin lang natin to 50. And there we go. And remember, I'm still in auto key. So, automatic na niyang isa-save yung nangyayari na data.
So yun. And then, kung gusto nyong i-loop natin to, ulitin lang natin to dito, no? So for this one, iyan natin siya dito. Duplicate natin dito sa 75. There we go. So mag-move siya papunta doon. Now dito sa 75 natin, wala tayong ano tayo dito. Wala tayong any sort of na location na data natin dito kasi wala tayong ano, rotation and scale lang yung nangyari natin dito, and we were just moving this one from from point A to point B, no? Parang in between lang tong frame 25 natin dito. Pero mababypass natin yan if we try to copy yung first frame natin dito kasi ibabalik ko naman talaga siya sa original na location natin, no? So, ganyan na siya, no? Play lang natin. There we go. Nagkakaroon na tayo ng basic na animation, no? So, there we go, no? That is auto keying for 3ds Max. Pero yun nga, no? Ang nangyari sa atin dito, hindi pa tayo naglalagay ng kahit anong keyframe, no? Now, for adding a keyframe, there are two ways, no? But one way is it's much better than the other. Now, yung ano natin, yung original way ng pag-set natin ng mga keyframe, turn off lang natin tong auto key by selecting it again. Yung original way is basically clicking tong set key natin dito. Click lang natin the set key and then yun nga, babalik tayo sa animation mode. But the only difference here, yun nga, no, kailangan na natin mag-set key. So to set a keyframe, so let's say dito sa frame 10 natin dito, nagkaroon tayo ng rotation ng ano tayo dito, ng squashing tayo dito. So lagyan natin siya dyan. To set yung keyframe natin dito, click lang natin tong set keys, no? Now, remember, dun sa Blender natin, once we set our keys, select natin yung location, rotation, and scale. Ganito rin yung mangyayari kapag nag-manual tayo ng set key. So, click natin itong may plus icon na may susi. It says here, set key. Or shortcut natin is K. Ayan, no? Now, notice nyo, once I press K, nagkaroon tayo ng red, green, and blue, no? So, naglagay siya ng location, rotation, and scale animation data. So, ganun yung reason kung bakit ganun din nilalagay natin sa Blender, no? But, sure, marami tayong nagkakaroon ng animation data natin dito. Of course, pwede natin siyang linisin din, no? Gagawin din natin yan maya-maya, no? But for now, let's stick with what we have here for now, no? So, there we go. Now, bakit itong set key natin dito, ba't magkahiwalay, no? Kasi, tingnan nyo mabuti ito, no? If we go back to auto key, remember, hindi tayo pwede makapag-set key. But really, we can, no? Kasi sure, may iniisip nyo, babalik lang tayo sa set key. But really, kahit sa auto key, pwede na kayo mag-add ng mga manual keyframe. No? So let's say, dito sa frame 18, stretch lang natin to upwards. Let's say, ganyan siya, no? And then let's say, gusto kong gamitin din yung ano natin dito, yung location natin dito, no? And then again, hindi naman siya basta-basta masasave, no? Kasi ano tayo, we're just moving in between main keyframes natin dito. So kailangan kung gusto ko dito, i-save din yung location na animation data ko dito. So gagawin ko, kiklik ko lang to, yung set keys ulit. Ganun lang siya, no? So really, for 3ds Max users, hindi nyo na kailangan umalis sa auto key. Mas mabuting mag-auto key na lang kayo, and then if you need to add keyframes, ganun lang rin siya, no? So same process lang rin din siya sa Blender, no? So, there we go. Ganun lang siya. So, there we go. That's how you use yung auto key and yung yung set keys sa 3ds Max. And of course, yun nga, how to duplicate yung mga keyframes natin. So, duplicate lang natin yan. Again, select nyo lang yung keyframe, press and hold shift, and then drag it to the frame that you want it to be duplicated. So, ganun lang siya. Okay? So 3ds Max users, are there any questions? Are there any questions? Are there any questions, 3ds Max users? Yes, Noel. Sir, I assume this is true, but are we allowed to model sa Noel? 3D mod? Can you hear me po? Hello? Noel, wala kang I think you're muted or something. Hello? Hello? Can you hear me po? Well, we can hear ako, but ako hindi ko naririnig. Teka. Kailangan.
lang, lipat lang ako ng ano, palit lang ako ng buting headset. Break lang. Oops. Okay. Try mo ulit, Noel. Can you speak up again? Hello po, sir. Nope, wala talaga. Ba't di ko naririnig? Wala akong naririnig. Okay, sure, Noel. What's your question? Can we model and 3DS tapos animate? Yes, definitely. Pwedeng-pwede yon, no? Pwede ring vice versa. Yes, you can model kung saan yung gustong software and then pwede kayo lumipat ng software when it comes to animation, no? So, okay na okay lang rin yun. But the only problem with that, no? Vice versa yan, kung nag-model kayo 3DS and then lilipat kayo to Blender or kapag nag-model kayo sa Blender and then mag-animate kayo to 3DS, hindi na kayo pwedeng lumipat, no? Hindi na kayo pwedeng lumipat because yun nga, those two are completely different softwares. While sure, pwede nyo i-export yung animation natin as an FBX, hindi siya always a guarantee na masasave yung animation data or hindi mababasa ng other software yon. Like for example, kung i-animate nyo yung animation nyo sa Blender and then lilipat kayo sa 3ds Max, most likely scenario, pwedeng possible na hindi siya nabasahin ni 3ds Max kasi iba yung workflow iba yung yung pipeline ng Blender compared to 3ds Max, no. So once you're gonna be animating, you better stick to one, no. Okay. Okay, are there any questions? Are there any other questions? No more questions. Okay, let's move on. Now, sa Blender, balik tayo sa Blender, no? Kasi hindi ko tinuro dun sa Blender how to duplicate, no? Now, dito sa Blender, I think if you played around already, napakadali lang rin siyang i-duplicate, no? So, again, select nyo muna yung keyframe na i-duplicate natin. In this case, itong natin, no? I-duplicate natin tong part natin dito. So, to duplicate, select our keyframe, and then press natin Shift-D to duplicate, no? So, standard na duplication lang tayo. And then, lipat natin siya to, let's say, frame 75. Now, unlike sa natin, sa 3ds Max natin, na nakikita natin kung saang frame tayo nang gagaling, makikita nyo dito kay Blender, dito sa, natin dito. Dito sa banda natin, dito sa timeline natin dito. Dito sa top left corner ng timeline natin. So, again, select natin dito, look over here, Shift-D, and then punta tayo sa frame 75. Makikita nyo dito, okay, I'm at frame 75, left-click na ako to confirm. And then, there we go. So, yun. Ganun lang siya. Now, if may notice, no, dito sa frame 25 natin, naglagay na tayo kasi ng keyframe natin dito ng location, rotation, and scale. Kaya kinakopy na rin niya yun. Now, for the last bit, copy na rin natin tong frame 0 natin dito. Lagyan natin siya to frame 100. No? So, yan. There we go. And there we go. Naglalagay na tayo ng basic na animations. And then, repeat lang natin yung ginawa natin dito. So, frame 17. Ngayon natin siya sa frame 10 na lang. Frame 10. Gawin natin, siguro auto key ulit tayo, no? Or pwede natin gawin natin yung, yung third way natin ng pag-add ng mga keyframes dito sa Blender, which is the most efficient one, no? So, gagawin natin, select na muna natin yung object natin, and then punta tayo dito sa object properties natin. So, select natin yan. Dito makikita nyo, kapag may nakikita kayong mga highlight ng green, no? Or may naka-highlight ng orange, hindi pala orange, more of a like yellow, malalaman nyo na may animation na nangyayari dito. Kapag green yan, ibig sabihin, pwede ka pang maglagay ng animation data, no? Or there are no animation data present within this range. But kapag pupunta tayo sa may keyframe, naging yellow siya. It means na meron tayong animation data na nangyayari dito, no? So, balik tayo sa frame 10. Gagawin natin dito, let's try to scale this down to the z-axis, no? Stretch natin siya pababa. Ayan. And then, dito sa transform natin dito, notice nyo, no? Nag-change lang tayo sa scale ng z-axis natin and naging orange yung natin dito. Now, this is an indicator na may change na nangyari dito na hindi pa nasa-save. So, kailangan natin i-save natin dito, i-save natin yung data na yon
by adding a keyframe. So select lang natin tong part natin dito, itong diamond na part natin dito. Select natin yan, and then there we go. Na-save na yung keyframe natin. And if we go back here, there we go. No? And then balik tayo sa frame 17. Stretch out ulit natin, kagaya ng sa isa, S, Z. Click natin tong animate property or tong icon natin dito. And there we go. Just let it play. Masyadong mabilis lang. But there we go. It's just simple as that. No? Now, ano pa pwede natin magawa natin dito? No? So, pwede pa natin magawa natin dito is, manonotice yun nga, no? Manonotice nyo, ang bilis, di ba? Ang bilis ng nangyayaring transition natin doon. So, ang gagawin natin, pwede natin silang i-move, no? So, select natin itong dalawang keyframes natin dito, and then press G, and then, minimove lang natin siya by frame, no? Let's just try to slow this down. There we go, no? Much more feasible yung nangyayaring transition natin dito. Siguro yung nangyayari dito, pwede pa nating baguhin, no? So I think masyado pang mabilis tong part natin dito. I-adjust natin siya papunta to 1 more frame siguro. And then adjust din natin to ng siguro 2 frames. Yan. And then let's try to preview that. Play natin. There we go. Ay, parang mas maganda pa yata yung kanina. Teka. Gawin natin siguro, move natin sila dito. Yan. There we go. Tingnan natin. There we go. Nangyayari dito. Tapos, nagano siya. Okay. So, I think that's a much better na look, even though if it's a little bit simple. Now, let's try to reset everything dito. No? Gamitin natin yung ginawa natin na process nga natin dito sa Blender, yung using ng mga singular na mga data lang natin to animate our object. No? So, delete ulit natin lahat ng keyframes natin dito. Select natin yan, delete. And then balik tayo sa frame 1. And then let's do the exact same thing naman ulit. No? So, ang gagawin natin, of course, kailangan natin ng reference na frame. So, ang gagawin natin, pwede tayo mamili dito sa mga location X, Y, or Z natin. Depende kung saang direction tayo pupunta. So, gagawin ko nga lang ulit, sa X-axis ulit ako. So, gagawin ko, manonotice nyo sa Blender, meron kayong makikita ng mga dots dito. No? Kapag may nakita kayong mga dots na nakikita sa mga values natin dito or any sort of na visual dito sa Blender na may dot dito, ibig sabihin, pwede siyang ma-animate one way or another. No? So, once you see this, why not try and play with it to see what you can do in terms of animation. So, gawin natin dito. So, lagay natin sa location X. Click lang natin to animate property or to add a keyframe. And as you can see, no, compared natin kanina, lahat naka-highlight once we press yung natin, yung I na hotkey natin. Dito lang yan lagay sa location X natin. And then, punta tayo sa frame 50. Move lang natin siya ng 5 meters to the X-axis. And then, click ulit natin tong keyframe natin dito para magkaroon tayo ng save state or nagkaroon tayo ng panibagong keyframe. And then, as you can see, mas malinis yung transition natin. Mas malinis yung natin. Yung animation data, mas malinis yung animation data natin dito kasi nag-iisa lang yung animation data natin dito, which is yung location X natin dito. No? So, there we go. That's yung much efficient na method natin dito kay Blender. While of course, yun nga, mas maganda rin naman gamitin yung natin, yung mag-a-add tayo ng mga keyframes natin dito. So, let's say frame 25, press tayo ng I, location, rotation, and scale. Maganda rin to. No? Maganda rin to. The only change lang na mangyayari dito is, yun nga, pwede natin siyang bawasan yung mga animation data natin dito, which is what we are going to do a little bit later. No? So, yung paglinis natin ng mga animation data natin dito is actually super important din. And once we've created our first animation dito by using yung model natin dito, papakita ko sa inyo how to clean up yung animation natin. Okay? So for now, we're good with this one. No? Okay na tayo sa auto keying, okay na tayo sa set keys, and okay na rin tayo sa pag-duplicate ng mga keyframes. Really guys, once na nailed nyo na yung mga 3 parts na yon, once you got the hang of those 3 na controls natin dito, kaya-kaya nyo na gawin yung yung finals nyo, no? Kasi yun yung pinaka core essentials natin sa 3D animation, no? So, with all that said and done, delete ulit natin to, and then we can work on with our model.
Okay? So, are there any questions? No? Blender users, 3ds Max users, okay na ba tayo sa auto key? Okay na ba tayo sa set key? Okay na ba tayo sa pag-duplicate ng mga keyframes? Are there any questions that needs to be answered? Are there any questions? 3ds Max users, Blender users? Are there any questions? None so far. None so far. How about for 3ds Max users? Are there any questions? None. Okay. So with all that said and done, let's move on with our complex model. No? So meron tayong burger dito. No? This is not mine, guys. Kinuha ko lang to sa Blender kit. No? So don't at me. But for now, let's make use of this simple na model natin dito. It's cute and we're gonna make it jump. No? Now, yung alam natin, yung core essence ng jump natin dito, especially when we're gonna be making these types of characters, no? Yung mga, para mga slime-like natin, of course, we need to exaggerate things, no? So, pwede natin i-visualize natin yung jump natin dito. Siguro, yung first na ano natin, yung first expression ng jump natin dito, we can have it squish down, no? We can have it squish down and then pwede natin siyang patalunin. Siguro in between this scale natin dito, siguro up to this part this part here natin yung scale natin, pwede natin gawin once it's going to be jumping na, pwede natin siyang i-scale up ulit, no? Para magkaroon tayo ng a little bit of expression, a little bit of a personality dito sa ating burger now, kung problem lang natin dito, hindi natin siya basta-basta ma-animate, no? Kasi if we try to, let's say na natin, no, i-animate natin siya ng one by one na ano, auto key natin siya dito. Delete natin yan. Let's say add tayo ng keyframe, no? I, and then location, rotation, and scale. And then let's say at frame 50, and then let's say at frame 20 pala, we can have it stretch down, no? So stretch natin, press natin Z. It's not exactly the kind of stretch that I want. No? Medyo ano siya, medyo hindi ko kursunada. Kasi number one, yung nangyayari natin dito, yung data na pinagkukuhanan ng ating animation, it comes from the origin. Or sa 3ds Max, ang tawag natin doon ay yung pivot point. Yung pivot point, ito siya, no? Kung saan nakalagay yung ano natin, yung mga gizmo natin dito once we press our W, our rotate, or our scale, nandun yung origin niya. Nandun yung ano niya, yung pivot point niya. And yung lahat ng data na pinagkukuha natin ng XYZ natin, doon binabase ng software, no? Kung nasaan yung pivot point natin, not the object itself, no? So, to do that, no? Ang pwede natin gawin natin dito, yung pwedeng gawin natin na workflow, and yung traditional na workflow na pwede niyong gawin, no? And definitely nagagawin niyo sana, is adding a controller. Now, itong controller niyan, there are multiple kinds of controllers sa 3D animation na na vocabulary. Itong standard na controller natin dito, ito yung actual na i-animate natin and not the burger right here, not our model. Kasi yun nga, ang problem natin dito, marami tayong mga parts, no? So, for Blender, mag-a-add tayo ng basic na natin dito, basic na empty axis, no? So, gagawa tayo ng Shift A, empty, and then plane axis. Now, itong plane axis natin dito, let's move to our front view, no? Gagawin natin, we're gonna be moving it to the bottom of my burger, no? Siguro okay lang pwedeng saktong sa pinaka-bottom or pwedeng roughly dun sa bottom ng burger natin, no? Kasi ito yung gagamitin natin na controller once we're starting to animate. Also, guys, don't do what I just did, no? Na nalilimutan na i-turn off yung auto key, no? So same goes din dito sa 3ds Max. Don't forget to turn off yung auto key nyo when you're gonna be setting things up, no? Only turn on auto key once you're gonna start animate na, no? Once you're gonna start to animate your model. Okay? So, okay, ganito siya. Meron na tayong controller. Siguro pwede niyo gawin kapag wala kayong collection na gagawin niyo lang. Select niyo muna yung mga model natin dito or this sa case natin dito, itong lahat natin dito except for the camera and the light. And then press natin si M and then new collection and then type in lang natin mesh. And then click natin OK.
Alright? Now, once nagawa na natin yan, gagawin natin, itong controller natin dito, itong model pala natin dito, i-attach natin siya dito sa mismong empty na axis natin. Pangalan natin to, gawin natin tong controller. No, controller, yan. So, ang gagawin natin, first, we're going to be selecting yung mga parts ng model natin dito, except for the controller. No? Select na muna natin to. So, select natin dito, press and hold control, left click, left click, left click, left click, left click, and left click. Kung hindi nyo kung nahihirapan kayo mag-select dito. Ako personally, dito ko ginagawa lahat yan para mas accurate. And yun nga, pinapangalanan ko yung mga items ko para hindi ako nako-confuse. Now, once you've selected yung yung entire mesh nyo, now there are two ways na pwede nyo gawin, no? Yung first way natin is yung rough and dirty, no? Yung first way natin, hindi ko na gagawin siya kasi yun nga, it's rough and dirty and it's not that efficient. Kapag sa rough and dirty na way na yon, i-join lang natin silang lahat, no? So Control J, join na siya, no? Ang problem natin dito, yun nga, nag-iisa na lang siya na object, no? So it's not that efficient. Let's say for example, midway the animation, gusto nyong galawin yung yung mga ingredients nyo, hindi nyo magagalaw kasi it's now one single entity. So Control Z tayo, hindi natin gusto yan. Ang gagawin natin is yung controller method. So once nakaselect na yung mga parts ng model nyo, press and hold Shift and then select nyo yung model nyo. No? Or pwedeng press nyo yung press nyo yung control nyo and then left click dun sa controller. Sa pinakahuli. No? Malalaman nyo naman na kapag yung controller nyo na yung pinakahuling naka-select is kapag naka-highlight siya and mas brighter yung orange na naka-highlight sa kanya. No? Dito rin sa viewport natin dito, mananotice nyo, brighter orange yung empty axis natin compared dun sa model natin na dark orange yung outlines. No? So kapag ganyan na yan, ang gagawin natin is shortcut natin dito, Control P. Control P to parent. No? So kapag pinress nyo na Control P, set parent to object. Now look at my outliner. Tingnan nyo itong outliner ko. So Control P, set parent to object. Manonotice nyo, nawala yung mga parts ko dito. Because if you look closely dito sa controller ko, and then I turn on natin yung drop down natin dito, nandun na siya. Under na siya dito. Yung mga parts ng model natin dito, under na siya ng controller natin. So each time that I try to move my controller, kasama na yung burger natin. No? So, ang ginagawa natin dito is we're basically trying to place our model to our plane dito sa natin. Itong digital plane natin dito, no, sa ating viewport. So, sa viewport natin, tayo sa end, balik natin itong z-axis natin to 0. Notice nyo, no? If I try to look here, nakapatong na yung burger natin dito sa ating plane dito sa atin, no? Sa ating grid pala. Nakapatong na siya. So, that is one step done. And then we can now start animating. Pwede natin siyang i-stretch na natin. So, press S, Z. Ayan, no? Nag-i-stretch na siya properly and much better compared dun sa kanina, no? So, there we go, no? So, yung stretching na nangyayari dito, it's, yung sineselect natin dito is yung controller. And since dito naka-place yung controller natin dito magsisimula yung scaling ng object natin, no? So, ganyan siya. Ganyan na nangyayari sa kanya. Pwede na siyang stretch papataas. There we go, no? So, much cleaner siya. Okay? So, Blender users, are there any questions when it comes to parenting and making a controller for your object? Are there any questions? Blender users, naka-follow ba? None. Okay. That's good. Now next, punta tayo sa 3ds Max. Now sa 3ds Max, wala tayong mga empty axis, no? Wala tayong ganyan. Pero meron pa rin tayong pwedeng magamit dito. No? So again, don't forget to turn off yung auto key natin. Ang gagawin natin is punta tayo sa mga splines, no? So mga shapes natin, no? So punta tayo sa shapes and then mamili lang kayo ng gusto natin diyan. Ako personally, iisa lang yung ginagamit ko dito, which is yung circle, no? Mas madali siyang control in my personal opinion. Now, select natin tong C-circle. And then, gawa lang tayo ng circle. Punta tayo top view siguro, and then gawa tayo ng circle. Mas malaki siguro sa kanya. And there we go. Right-click tayo para ma-disable na natin yung current selection. And then, i-center out natin tong model natin. No? Center out natin siya. 0 natin. 0,
0, 0. Okay. Now, alam ko naman itong model ko naka-center na rin naman. No? So, ang gagawin ko, same process as I did sa Blender. No? So, punta ako sa front view by pressing F. And then, drag down ko lang siya papunta dito sa aking bottom ng model. No? So, around somewhere right here. No? Then, balik ako sa perspective view. Ang gagawin ko, rename ko lang siguro tong object ko to controller. Controller. There we go. Now, to start parenting yung sa ano natin, yung mga parts natin dito sa model natin to our circle, ang gawin nyo, dito sa outliner natin, may makikita kayo na mga flowchart na icon dito. It says here, pick parent and then select children. Now, personally guys, itong select children medyo faulty. Medyo faulty itong ano natin, yung function natin dito. So, ang gagawin natin, select natin tong pick parent. So, ang gagawin muna natin, select lang muna natin yung mga parts natin na ibibigay natin dun sa controller or yung parent natin. No? So, yung controller, that is our parent. And then yung mga parts natin, that is called the children. No? So, once na-select na natin yan, click natin tong pick parent. And then, select lang natin yung controller natin dito sa outliner natin dito. Or pwede yung i-select dito sa mismong viewport. No? It doesn't really matter. No? As long as ma-select yung controller. So, select natin yan. And just like dun sa ano natin, sa Blender natin, nandun na rin siya. And see what happens once I try to move yung controller natin. Nagfa-follow along din si model. No? So, gagawin ko, balik ko siya sa 0, sa z-axis. And there we go. Nakapatong na rin siya dun sa grid natin. So, pwede natin siyang ma-animate na. And then, as you can see, I'm scaling it once again. Or kung gusto nyo gawin, yung sa unique function ni 3ds Max is yung squash feature. Select natin yan. There we go. Nag-i-squash siya. No? Let's say na ano siya, na-press siya siguro ng something. No? Kaya na-squash siya. And then gusto natin stretch palalo. Pwede nyo gawin din yan. So, there we go. No? That is how you make your controller and how to parent your object or your objects to the parent. Okay? Are there any questions, 3ds Max users? Wala pa tayo sa animation, pero don't worry, animation na tayo next. Any questions, 3ds Max users? None? Are there any questions? Naka-keep up ba? Naka-follow ba? 3ds Max users? Naka-follow ba? Gets ba? Are there any questions? Yes, okay, gets ba? No other questions? No questions? None? None? No questions? No questions. Okay. So, let's move on to the animation part. As I said, no, ang gagawin natin, start tayo sa Blender, no, para mas madali natin ma-visualize. So, ang gagawin natin dito is we want to make this thing jump, no, patatalunin natin siya. So, yung pinakamadaling gawin na muna natin dito is yung mga main na keyframes natin dito. So, alam natin sa pagtalon, we have basically 3 parts, no? First is yung initial na level natin dito, which is this one right here. Next, yung second na keyframe natin is yung highest peak niya. And then babalik ulit siya dun sa secondary na location natin dito. Pwedeng stasis pa rin siya, pwedeng hindi natin siya pagagalawin. It's going to be up to you. But for now, hindi natin siya pagagalawin. We're just going to make it jump, no? Stationary jump lang siya, no? So, we have 3 na keyframes na kailangan gawin muna dito for our key poses. So, gagawin na muna natin yon. So, it's as simple as adding basic na keyframes, okay? So, pwede natin gawin dito. Siguro gamitin natin yung standard na insert keyframes natin dito, yung pressing I, no? So, first select muna natin yung controller, and then we're gonna be pressing I, and then location, rotation, and scale. Remember, lilinisin din natin ito maya-maya, no? So, ganito muna gawin natin. And then, siguro, gawin natin until frame, wait, actually, before we do that pala, I completely forgot. An important part sa animation, no? Which is yung adding yung yung changing yung frame rate and then changing yung
total na frame count nyo to basically set your animation length, no? So, I completely forgot, nalimutan ko lang sabihin, no? So, unahin na muna natin yon, which is the most important part, no? Frame rate, no? So, kung hindi nyo alam kung ano yung frame rate, it's basically FPS or frames per second. How many frames does it take to capture 1 second of footage, no? So, in this normal instance, yung standard ng standard frame rate ng Blender is 24 FPS, which is fine, no? But if you want to have a more smoother na na frame rate natin dito, pwede natin siyang i-change to 30 FPS, or kung gusto nyo, mag 60 FPS. But ako personally, guys, rarely ako gumagamit ng 60 FPS, not unless yung talagang may patience kayo mag-render ng pagtatagal-tagal. Personally, for me, 30 FPS is just as smooth na rin, no? So, set natin siya to 30 FPS. Dito sa render settings, and then frame rate, set natin to 30 FPS. Okay? Now, next natin is yung frame range, no? So, sa 30 FPS, no, let's make use of the example na natin sa animation natin, no? Yung sa final animation nyo. Ang minimum requirement nyo is yung 15 seconds, no? So, let's say you have a frame rate of 30 FPS, no? So, you have 30 FPS and you need to capture 15 seconds, no? So, 30 times 15, that's 450 frames, no? So, yung 450 frames na yun, kasama na natin siya dito, no? So, sa frame 1 and frame 250, that's already 2 frames, no? So, minus 2 nyo lang yan, ano? And then, iisipin nyo na lang kung ilan yan, no? Now, ako personally, guys, ang ginagawa ko, para hindi ako masyadong malito rin sa frame range natin dito, yung frame end ko, let's say yun nga, no, isa-set natin siya to 450. So, set natin siya to 450, no? Now, by default, siguro, nyo na tayo dyan, ano? Isipin nyo na dito, that's 15 seconds. But really, guys, it's not, no? Hindi siya 15 seconds, no? It's missing one more frame, no? Kasi, ang nangyayari dito, iniisip nyo, dito sa part natin dito, that is yung, yung starting frame, that is part of, hindi pala. Actually, ako na rin, nagugulahan na rin, no? So, ang ginagawa ko, as I said, no, kulang pa to ng isa pang frame, no? So, sa case ni Blender, if you're gonna be starting at frame 1 and then you're gonna be ending at frame 450, kulang siya ng 1 frame. So, gagawin nyo, if you want it to be exactly 15 seconds, mag-a-add kayo ng additional na 1 frame if you're gonna be starting at frame 1. Or pwede nyo gawin, pwede kayo mag-start to frame 0, para talagang hindi kayo malito. Start kayo sa frame 0 and then end kayo sa frame 450. Wala namang masyadong difference yan, no? Ako personally, ganun lang ginagawa ko. Start ako frame 1, end ako to frame 451 for 15 seconds, no? So, kakalculate nyo lang yon, no? Kapag hindi nyo babaguhin yung frame start nyo. Alright? So, kung 30 seconds, so 30 times 30, that is 600 dito. That is 900 frames, no? So, 900 frames plus 1, 901. That is a total of 30 seconds na. It's always good, guys, na marami kayong frame range, no? Like for example, hindi pa kayo unsure pa kayo kung gaano katagal pa talaga yung magagawa niyo na animation, it's always safe to go with 1,000 or higher, no? Para marami kayong room to work with your animation, no? Para let's say natapos na yung animation nyo, hindi nyo naman fully nagamit yung 1,000, pwede nyo naman siyang i-decrease dito lang rin sa frame range natin para ma-shorten nyo na kagad yung animation. Hindi nyo na kailangan i-render yung buong 1,000 frames na yon, no? So, yun lang yung magiging advice ko sa inyo. So, ganito gagawin natin. Let's actually stick tayo sa 5 seconds na muna, no? Let's make use of 5 seconds for our first animation. So, 5 seconds, 30 times 5, that is 150 frames or 150, no? So, yan. So, there we go. That is how you change your frame rate and that's how you change your frame range sa Blender. Now, for 3ds Max, ganun din gagawin natin, no? So, sa 3ds Max, unlike kay Blender, 3ds Max already uses a default of 30 FPS, no? So, pwede na tayo magsara tayo dyan. Okay na tayo sa frame rate natin. Change na lang natin yung frame range natin kasi by default, it only ends at 100, which we don't want, no? So, punta tayo dito sa time configuration natin dito. So, ito yung timeline natin. Dito sa baba, ito yung mga play buttons natin. Select natin tong time configuration, itong orasan na may gear. Select natin yan. And then, by default, di nyo na kailangan galawin itong NTSC or kung gusto nyo baguhin, punta lang kayo sa custom
And then iset nyo tong FPS to whatever keyframe that you want, no? But NTSC, that's completely normal na, no? That's standard 30 FPS na yan. And then, if you want to change your animation time, dito sa start time natin dito, nandito lang yan, no? So start time and then we have our end time. So sa end time, change lang natin siya to, ano yung nilagay ko kanina? 5 seconds, di ba? 5 seconds, so bale 150. Now, since yung starting time ko is frame 0, pwedeng diretso 150 na yan, no? So, that's good na. And then, click lang natin itong okay. Now, itong length and frame count, it doesn't really matter na to, no? It doesn't really matter for this one. Click nyo lang okay. Alright? So, there we go. Ganun na siya. That is how you change your frame rate and your frame range for 3ds Max and Blender. Any questions? Are there any questions on that part? Napakadali na siya, no? Madali lang siya. Ito, promise na, animation na tayo, no? Animation na tayo. So, any questions? Any questions? Any questions? Any questions, guys? Are there any questions? 3ds Max. Sir, saan po ulit makikita yung setting pag sa 3ds Max? For 3ds Max, punta kayo dito sa time configuration. Dito sa baba ng timeline dito. May makikita kayo ng mga play buttons natin dito. May makikita rin kayo dito time configuration. Select lang natin to, itong clock na may gear icon. Click natin yan and nandito siya. So to change yung frame rate, dito tayo sa frame rate natin. If you just want standard 30 FPS, wala na kayong kailangan baguhin dito. Or if you want to set your own custom FPS, select mo lang tong custom and then select mo tong FPS. Type in nyo lang yung gusto mong FPS. But since 30 FPS na yung nakaset na sa akin dito, okay na ako dyan. No? Now, to change yung ano natin, yung frame range natin dito lang tayo sa animation. No? So, start time, yung starting frame nyo, and then yung end time is yung end frame nyo. So, dito nyo na i-calculate gano'ng katagal yung animation na gusto nyo. No? So, dito, sinect ko dito is 150. So, that is exactly 5 seconds. No? So, yung 5 seconds na yun, that's 150 frames. Okay? Now, again, as my tip nga, no, kung unsure pa kayo sa ano nyo, sa total animation time nyo, you can always set it at a high amount. So let's say 1,000 frames, and then click nyo lang okay. But personally, for this demo natin na gagawin ngayon, 1,000 frames is too much, 150 is fine, or 5 seconds. No? So, click natin okay. Once nakaset na lahat yan, click lang okay. Alright? Okay. Are there any other questions? Are there any other questions? Any other questions? 3ds Max, Blender? None? May questions pa ba? For said na changing of frame rate and frame range? Are there any other questions? Any questions? Guys, I'm not gonna be moving on pag walang nagsasabing no questions or may questions. So, are there any other questions, guys? None? Okay. So, no questions na. Okay? So, move on na tayo sa animation part. Balik tayo sa, sa Blender, no? So, again, na-discuss na natin yung 3 parts natin dito, yung main na 3 keyframes natin, no? So, unahin na muna natin dito. Select natin yung controller natin. Press natin si I. And then location, rotation, and scale. So, yan. Nakaset na yung reference na natin. Yung reference na keyframe natin dito. And then, let's say at frame 150, ganun pa rin siya, no? Or frame 151 dito, no? So, frame 151, lagay din tayo dito ng isa pang keyframe kasi dito rin siya maglaland, no? It's a stationary jump, no? So, press lang natin location, rotation, and scale, no? Let's start with basics muna, no? And then, let's say, no? Since this is a jump, let's take gravity into effect, no? Let's apply real world physics to our vision of our animation dito, no? So definitely, kapag tatalon tayo, it's definitely going to be much slower compared to when it is coming down, no? So, ang pwede natin gawin dito, we're gonna be splitting these, yung
ano natin dito, itong two keyframes natin into two divisions. Yung first na ano natin, yung first range natin dito is a bit slower, no? So pwede natin gawin dito, gawin natin siguro frame 75, no? So sa frame 75, lagay na natin siya sa maximum peak natin, no? So G and then siguro 7 natin. Siguro somewhere around. So taasan pa natin. Yan. Okay, that should be good, no? So, nakaset na tayo dyan. Press na tayo sa I, location, rotation, and scale. And then there we go, no? So, manonotice nyo, kapag mas malaki yung distance natin dito sa first range natin dito, it's going to be much slower. And then dito sa part natin dito, it's going to be slightly faster. So, tingnan lang natin kung ano yung itsura niyan. Okay, don't worry, it looks like mabagal pa rin yan. Pero don't worry, babaguhin pa rin natin yan, ano? Kailangan na muna, ang pinakailangan na muna natin dito is yung mga standard na natin na dito, mga poses natin dito. Now, nakaset na tayo dyan. Let's actually add some in-betweens, no? Add tayo ng mga in-betweens. So, as I said dito kanina, starting at frame 1, ang gusto kong gawin dito is I want it to basically squish down first, no? So, starting from frame 1, I'm going to want to have a few frames na naka-stationary pa rin siya before it starts its jump, no? So, pwede kong gawin siguro at frame 15, stationary ko muna siya, no? So gagawin ko, ibabalik ko lang tong z-axis ko, no? Ay, hindi, actually papalitan ko, i-duplicate ko na lang tong first keyframe ko, Shift T, and then lilipat ko siya dito sa frame 15, no? So we're gonna have this range right here to do our in-betweens, no? Or to do yung expression natin, no? So yung frame 0 natin, we can have, starting at frame 0, between frame 15, we're gonna have it squished down, no? So dito sa frame 15 natin, pwede natin gawin na dito yung squishing down natin. Tingnan natin kung anong magagawa natin, no? So S and then Z, squish natin siya pababa. And then press natin si I, location, rotation, and scale. Let's see how it looks, no? Okay, there we go. Starting from frame 1 to frame 15, it's going to be doing that. And then, sa part natin dito is sa pagtalo natin dito, gusto ko, I want a few frames right here na mag-i-stretch siya, no? So starting from frame 15 until siguro frame 30 na rin, no? Stretch out ko lang siya, no? I'm gonna be stretching it out. So S, Z ulit natin siya. Stretch out natin siya ganyan. And then add natin si I, location, rotation, and scale. Okay. Now currently, it looks a bit weird kasi ang problema natin dito kasi in between frame 15 and frame 30, nag-i-stretch na siya kagad. We need a couple more stationary na ano natin dito, stationary na moment in time natin dito before it starts its jump, no? So tatanggalin natin to, repeat natin 'yan, no? So alam natin mali na tong frame 30 natin dito. So siguro frame ano natin dito? So ilagay natin dito sa frame 23. Stretch out, i-duplicate natin tong frame 15 natin, Shift D, frame 23. 3ds Max users, you can already follow along with me, no? Kasi naturo ko naman na how to do this, no? So I'm just basically using yung standard terms sa natin dito, no? So, okay, so may stationary moment in time pa tayo dito. So sa frame 23, let's try to scale this up, no? Scale this up natin yan. Press natin si I, location, rotation, and scale. Let's play around. Okay. So, okay. All right. So dito sa ano natin dito, sa part natin dito, starting at frame 23, manonotice ko dito, I think I'm having a little bit of problems dito. Siguro at during frame 15, at around frame 22, tumataas na dapat siya, no? So tumataas na siya dapat konti. Tingnan natin, no? Let's try to play this one and see what's wrong. Okay, so ganun yung problem natin dito. So what we can do is alam ko na. So tanggalin natin to. And in between the flights here, no? So right here, magi-scale na tayo dito ng location, rotation, scale siguro. So starting here, may stationary moment in time pa rin tayo, no? Dagdag pa tayo dito. Stationary moment in time. And then, squish. And then starting from right here, starting from frame 24,
Duplicate ko ulit to. One more time. And then, only difference, this one, mag-i-start na siya ng scaling. No? Mag-start na siya ng scaling dyan. Okay. Wait, di ko pala na-save. So, press S and then Z. And then press natin si I. Oops. I, location, rotation, scale. Ayun, much more cleaner yung transition natin. Alright, tingnan natin. Okay, masyadong biglaan yung pag-angat. So, let's change this up to be right around here. Move lang natin to, press natin G. Okay. Okay, I'm seeing what's wrong here. Mate, ano nangyari? Okay. Ano nangyari? Na-delete ko pala yung controller. Oops, na-delete ko yung controller. Okay. So, okay, I'm seeing some problems. Ang pwede kong gawin, select ko muna itong controller natin dito. And then as you can see guys, kanina sabi ko, kapag wala kayo nakaselect, hindi natin nakikita yung keyframe. So we have to select our objects first that has our animation so we can actually see them. No? And then gagawin natin dito, delete natin yan. So, right here, pwede na tayong maglagay dito ng ano natin, ng scaling na lang natin dito. So S, press natin up, press natin si S, Z-axis tayo. And then, lagay lang tayo dun ng keyframe dito. Animate property. And then, ayun. Much cleaner. Much cleaner na yung ano natin. Yung transition natin. So let's play it back. Okay. Now, problem na lang, masyadong mabagal yung transition natin. Kasi ang nangyayari dito, yung next na frame natin dito is back to 1:1 na lahat yung mga frame niya natin dito. So what we can do, para hindi siya magmukhang weird na nagtatransition siya ng ganon, we can have it we can have the scale be back to 1:1 somewhere around siguro frame 40 siguro, frame 40, no? And then, gagawin natin, mag-set tayo ng keyframe tayo dito. Set natin siya, yung to 1 natin. And then, set the keyframe. Tingnan natin ulit. Okay, squish down, stretching up. Okay, masyadong mabilis. Move lang natin siya dito. Move lang natin. G. Para bumagal siya konti. Squish down, stretch. Swish. Masyadong mabilis pala to, no? So, extend lang natin yan. Move lang natin siguro dito konti. Squish down. Yun. Much more cleaner. Ang problema lang, masyadong mabilis din ulit to. Wait. So, pwede kong gawin dito. Galang ko pa. So, i-move ko lang siya somewhere around here. Malapit na lang doon sa main na keyframe. Natin. Okay, nag-float down na lang siya. Okay. So far, okay pa naman siya. No? We can do a little bit of refinements na lang dito sa part natin dito later. No? So for the most part, okay na muna ako dito. No? Let's move on to our falling down action. No? So this sa falling down action natin dito, okay, extend siguro natin yung yung frame natin dito to 200. Now, this is an easy shortcut, guys, na for Blender. Pwede nyo kagad i-type dito kung gusto nyo palitan yung frame range nyo dito sa timeline natin. Pwede nyo gawin dun yun. So, extend ulit natin yan. And then, let's see what we can do here pa. No? So, it's dito starting from frame 75 to frame 150. Okay pa naman yung natin. Falling down siya. It's falling down. Medyo bilisan pa natin konti. Siguro frame 140. Try natin. Masyadong mabagal. Tignan natin dyan. Now, don't worry guys kapag ginagawa nyo rin to. No? Huwag nyo isipin din masyado yung bilis ng keyframe natin dito. Kasi may mga magagawa pa tayo dito by simply altering mismo yung animation data natin dito compared sa ginagawa natin ngayon. No? Now, as roughly as possible, of course, gawin yung try mapabagal yung itsura niya. Pero don't worry, mafi-fix pa rin natin yan sa once natapos na natin yung animation natin. No?
For the most part, okay na muna natin dito. Let's just make our animation. No? Okay, so at frame 130, okay na muna siguro yung bilis natin dyan. Stretch out, okay. And then bababa siya. Okay, so starting at frame 130, ang gagawin ko is I can have it squish down a few more frames, siguro 135. Press natin si S, Z-axis, squish down ulit natin siya. Para nagkaroon siya ng parang bounciness. And then press I, location, rotation, and scale. And then we can have it stretch it out a bit more sa frame 139 siguro. SZ, konting stretch out. I, location, rotation, scale. And then we can have it go back to our 140. Siguro, konting bounce pa siguro. Oh, actually, wag na pala. Pwedeng balik na lang natin siya sa original na scale niya. No? So, set S to 1, enter, add a keyframe, and I think, natin, starting from here. Okay, so medyo yung landing natin dito, but we can easily fix that na lang sa graph natin later. No? So, mamaya malalaman nyo kung ano yung graph na yun. So, for now, for our rough animation, I think this one is good. No? Ang problem lang natin dito, parang yung problema natin dito, ang bumabagal yung landing natin. Which is okay lang. No? Okay lang natin gawin yan. No? So, dito, 3ds Max users, again, it's literally the exact same process as we did. No? So, ika-copy na lang yung ginawa ko sa Blender. And you're basically good, no? So, should I repeat din, di ba dito sa 3ds Max? Repeat ko rin ba? Sige, repeat ko na lang yung tatlong keyframes, no? So, start at frame 7, anong frame nilagay ko yun? Limutan ko nilagay, saan ko nilagay? Frame 75, okay. Frame 75, lagay ako sa, naka-auto key na ako, move ko lang siya sa pinakataas. Okay. And then at frame 1, wait, mali. Hindi ko pala in-apply yung 200 ko. 200 frames. Nilagay ko siya at nilagay ko siya sa frame, ano to? 145. Okay, ano pa rin siya sa 145 pala. So, frame 145. Balik lang natin siya, lang natin to, duplicate na lang natin, shift, and then drag, punta sa frame 145. Okay. And then, tignan lang natin. Okay, it's just like dun sa sa Blender natin, parang bumabagal yung natin, yung pagtalon niya, and then dun sa pagbagsak niya. No? So that's completely normal. Kasi ang gagawin na natin na process ngayon is yung altering yung speed ng mga keyframes natin. No? So to do that, before we actually do that, let's clean up yung yung ating mga keyframes muna. No? So let's say in this instance, gano'n tayo, nag-set tayo ng mga keyframes natin dito. Set natin yung keyframes, hindi yung auto key ang ginamit natin. No? So frame 145, set key. And then we have multiple na na tayo dito. Meron tayong sa rotation, meron tayo sa scale, and we have sa location. Now, dito sa instance natin sa 3ds Max, meron tayong rotation and scale. Di naman natin ginamit si rotation tsaka si scale. I mean, kung ginamit niyo yung rotation and scale, sure, pwede niyo i-stick 'yon, no? But for now, yun nga, hindi nga natin ginamit dito sa rotation and scale. So, pwede natin before we do our refinements, we can actually get rid of those data first, no? So, dito sa timeline natin, manonotice nyo, no? Starting muna tayo sa first frame natin, no? Yung frame 0. Alam natin, hindi naman, stationary moment in time lang naman siya. So, hindi natin siya kailangan gumalaw, no? So, hindi niya kailangan ng rotation, hindi rin niya kailangan ng scaling, no? Actually, yung scale pwede rin naman if you made some changes in the scale. But dito sa part natin dito, hindi ko siya kailangan, no? So, ang gawin ko is right-click ako dito sa keyframe ko. And then, may makikita kayo ditong mga delete key, no? Click nyo lang itong delete key. May hover lang kayo sa delete key. Nandito na yung mga natin, yung mga animation data natin dito. We have yung position, we have yung rotation, and we have yung scale. Now, dito sa case natin dito, pwede nyo tanggalin din si scale, but really, ang kailangan lang natin talaga dito is yung position. Kasi, yun lang naman ang nagkakaroon ng effect dito, no? Basically all throughout these 3 keyframes, no? So gagawin natin,
tanggalin lang natin tong rotation. Right-click ulit tayo. Delete key. Tanggalin natin tong scale. And then, as you can see, if I right-click again, punta ako sa delete key, position na lang yung natira natin, no? So that's basically it, no? That's how you clean up your timeline, no? Of your unnecessary animation data. So same case lang rin dito. Delete key, rotation, right-click ulit, delete key, and scale. Now, guys, for 3ds Max users, if you were following along what I did here dito sa Blender, definitely kailangan nyo yung scale, no? Yung rotation lang ang hindi nyo kailangan doon, no? So, right-click din tayo dito, delete key, rotation, delete key, and scale, no? So, there we go, no? Dito sa for example natin dito yan, no? It's just a basic up and down motion lang yan. Now, for Blender, madali lang siya, no? Now, there are two ways we can access those. Number one is yung dope sheet natin, no? So, gagawin natin, excuse me. So, gawa tayo ng panibagong natin dito, panibagong viewport natin dito. So, ginawa ko, right-click, vertical split, and then nag-set lang ako, okay? And then, click natin yung editor type, select natin tong si dope sheet. Now, ito lang ayo kay Blender, medyo redundant na rin siya. Itong dope sheet na to is basically, ito yung ganitong dope sheet talaga. No? If I click on summary, makikita nyo dito lahat ng mga keyframe data ng selected object nyo. But, if you look closely dito sa timeline natin, if I click dito sa summary, ganun din siya. No? So really, for Blender, hindi nyo na kailangan i-open tong dope sheet natin dito because nandun na rin siya sa timeline natin. So, gagawin natin, okay na tayo dyan. No? So, open lang natin dito sa object transform natin. And as you can see here, no, again, hindi natin kailangan ng napakaraming natin dito. So, natin dito? I-maximize ulit natin to. Join areas ko lang to. Alright, let's try to reduce yung mga hindi natin kailangan natin dito. Of course, for starters, hindi natin kailangan ng mga rotation natin. No? So, gagawin ko, I'm going to be selecting every single frame, no? Kasi hindi ko naman nagamit yung rotation, tanggalin ko na siya. So, click ko lang si A to select everything, and then select ko lang tong mga Euler rotation, no? And then, delete ko lang yan. Ganun lang siya kadali. That's how easy it is. And then I just have yung XYZ scale natin, no? Now again, pwede pa rin natin itong ma-minimize, no? Kasi di rin naman natin nagamit lahat ng mga axis natin. X and Y axis hindi ko nagamit kasi stationary jump lang naman siya. So, yung X and Y location, I can remove it as well, no? So X, control left click sa Y location and then delete. Same din sa X and Y scale kasi Z-axis lang naman ang ginamit ko na scale. So delete ko lang rin si X and Y scale. And I basically have Z location and Z scale left, no? Now dito kay 3ds Max, manonotice nyo, pwede rin nyo gawin yun. But ang problem natin dito, mas prefer nyo pa rin na ma-remain pa rin tong X, Y, and Z kasi medyo magulo si 3ds Max when it comes to refining yung yung animation natin dito. So for 3ds Max users, just leave it as is. No? Huwag nyo nang delete yung mga X and Y natin dito. Mas maguguluhan lang kayo. No? So we can just control Z that. If gusto nyo gawin din yon, sure, pwede nyo gawin. No? But ako personally, hindi ko na ginagawa yon. No? So, balik tayo sa Blender. And then, yun na yun. No? That's how you clean up your timeline. No? That's how you clean up your animation data. Now, once na-clean up nyo na yung animation data nyo, ang gagawin na natin dito is yung, as I said, refinement na tayo. So ulit, right-click tayo dito sa gilid, and then vertical split. And then, dito sa next editor natin dito, change natin siya to our graph editor. Select natin yan. And then, manonotice nyo dito, meron tayong mga curves, no? So dito sa curves natin dito, ito yung speed ng ng mga keyframes, no? Speed in between keyframes. Now, alam natin dito sa part natin dito, this one sa panoorin natin yung animation, no? So, let's review kung ano yung kailangan natin baguhin. So, this one is okay. Okay, starting at sa frame 25, paangat na siya ng frame starting from frame 24 pala hanggang frame 65. Tama, frame 65. From frame 24 hanggang 65, dapat mabilis siya, no? Dapat mabilis yung start and mabilis din yung actually pwedeng hindi rin naman mabilis yung
yung end, sa start, dapat mabilis yung start talaga, no? Kasi, meron tayong force na ginagawa dito sa action natin, no? So, starting from frame 24, paangat na siya, paangat na siya, paangat na siya. Sa Z location natin, kailangan natin baguhin yung speed, no? So, select natin tong Z location. And mano-notice nyo, let's try to find our frame, no? Hanapin lang natin yung frame natin dito. So, frame 23, 24. Okay, starting from frame 24, ito na siya, no? This frame right here, papunta na siya dito sa ating frame, ano to? Frame 75 pala, hindi 65, no? Frame 75, no? So, frame 25, this part right here, and until this part right here, notice nyo, pa-curve yung galaw niya, no? So, kaya mabagal yung angat niya kasi nagkakaroon tayo na, may fall off na nangyayari dito, which doesn't make sense, no? Hindi siya dapat ganyan. Ang kailangan natin, we needed to jump straight up, no? Wala tayong kailangan any sort of gravity na nangyayari. Wala tayong, mali pala. Wala tayong dapat force na nag-keep us pababa pa, no? That makes our jump slow sa start, no? So, kailangan natin, frame 24, we need this one to be a straight line. So, select natin tong keyframe natin dito. And then, may manonotice kayo dito na, select natin yan. May manonotice kayo na mga tangents dito, no? As you can see right here, no? Makikita nyo rin dito, may makikita kayo mga mga tangents, no? So, if I try to move this one, nai-straighten up ko yung line natin, no? And then, if I try to smoothen that out, nagiging straight pa siya lalo, no? So, dito gagawin natin yon. Select natin to. Hanapin lang natin yung tangent natin dito if we can try to find it. So, kung makita ko lang yan, hindi ko makita, no? So, gagawin natin doon, kapag hindi nyo makita and then you just want a super straight line, that's completely fine, no? So, gagawin natin dito, select natin yung keyframe na babaguhin natin and then, press natin tong C, T for our interpolation. Okay? So, T for interpolation, select lang natin tong C, linear. Okay? Select natin si linear. And then yun na, straight line na siya, no? And then, kung manonotice nyo, diretsong pataas na siya kagad sa ating, ayun, no? Diretsong pataas na siya kagad sa ating jump, no? So, balik tayo frame 1. Ayun, no? Diretsong jump na siya kagad. Of course, may konting changes tayo kailangan gawin, but more or less, it's doing the thing that we need. Siguro pwede natin gawin dito sa sa Z-scale din natin to, no? So, Z-scale, gawin din natin siyang linear. Now, select lang natin tong frame natin dito. Press natin si T, linear, para straight din siya, para diretsong stretch siya kagad. Again, play natin. Ayan, no? Alright. So, ang problem na lang natin dito, yun nga, mabagal pa rin siya, no? Mabagal siyang it takes 1 second, no? Of course, a jump doesn't take 1 second. So, pwede natin baguhin yan. And then, move lang natin siya. Select natin itong mga keyframes natin dito. And then, let's just try to slow it down. Ayan, no? So, there we go. And then, this one right here, I think hindi na siya nagme-make sense, no? So, pwedeng gawin na natin siyang tanggalin na lang natin siguro. Hindi natin kailangan na siguro to. Tanggalin natin yan. Ayan, no? Okay. Siguro, before it lands dito sa natin, siguro at around dito sa frame 56 na lang, mas mabilis. Hindi, actually, mamagana pala. Huwag na, okay na to. Okay na muna to. And then, okay na siya, no? So, mabilis na yung, okay. Just needs a little bit of refinement na lang sa bilis, but mabilis na lang yan, no? So, for the initial part, yung starting na jump natin, okay na siya, okay na yung bilis natin, no? Yung starting jump natin. Ang kulang na lang is yung gaano kabilis pala yung talon niya, yung how long should the jump last, no? I think this one masyadong mabilis to, so pwede natin mag-aalala lang yan. But for now, okay na muna yan, no? Okay na yung graph natin dito. Now, yung pababa naman natin dito, sa part natin dito, again, we need to edit this one. Kasi notice nyo, pag nang pababa na siya, parang bumabagal siya, parang nagfo-float na lang siya, no? So, notice nyo, ayun, no? Parang may slow na nagfo-float siya. So, it doesn't add up, no? Hindi siya magandang tingnan, no? So, we needed to basically go down straight, no? Now, dito sa natin, sa Z location natin, balik tayo dito, starting from here, no? Now, dito sa natin, sa top peak natin dito, sa frame
61 natin, okay lang siya na mayroon tayo dito, na may konting curve tayo dito. Kasi, of course, meron pa tayong konting gravity na nangyayari dito. Of course, may konting airtime pa siya dapat. So, okay lang na magkaroon tayo ng curve tayo dito. Ang kailangan lang natin na straight line is yung kasunod na frame niya, which is this one. So, this one, babaguhin natin yung interpolation natin, no? So, yung handle type natin, gawin natin tong change lang natin siya ng linear ulit, no? So, linear natin to. Actually, gawin natin tong Bezier na lang, no? Gawin mo natin tong Bezier. So, T and then Bezier tayo para makakuha tayo ng mas magandang tangent dito. Ayan, no? Mas makuha natin yung mas maganda yung maging handlebar natin dito. Now, this one, okay na yan. Okay lang yon. So, once na-set na natin to a Bezier, gawin natin tong G. And then, we're gonna try to minimize this as much as we can, no? So, ang gagawin ko, para maging straight lang talaga to, para maging straight lang siya, select ko tong, natin dito, itong Bezier curve natin dito sa keyframe natin dito. Select natin to. Press natin si G. And then, as you can see here, nagagalaw natin siya. Ilalak natin siya sa x-axis, no? So, once after pressing G, press natin si X. And then, lagay ko lang siya papunta doon. And as you can see, straight na yung curve natin. And then, yung fall off niya, parang normal na bola na lang siya. Parang pa-arco na yan, no? Pa-arco. So, click natin play. Ayun, no? It's just going straight down. And then, if I try to play it back, there we go. So, konting refinement na lang tayo sa bilis. And I think we have a finished animation for our jumping burger, no? So, click natin yan. Okay. So, for this one siguro, sa part natin dito, let's set this one as a Bezier din, no? Huwag natin gawin full na straight line, no? Kasi siguro lagyan natin ng konting airtime, no? So, select ulit natin to. And then, press natin T. Select natin Bezier, no? And then, move lang natin. Oops, that one. Move lang natin siya papunta dito. Actually, no. Ito pala gawin natin. Gawin na natin itong Bezier. Huwag na itong linear, no? Select natin to. And then, select ulit natin itong frame natin dito. So, press and hold shift. And then, press natin si T. Set natin to Bezier. And then, for this one, mano-mano lang natin gawin yung yung interpolation natin. So, dito makikita nyo yung curve, yung Bezier curve natin dito. So, I'm gonna do the exact same thing. Straight lang to. There we go. So, pa-arco na siya. So, let's try to see how it currently looks. Ayun. Alright. So, medyo mabagal din yung pagbagsak. So, bawasan natin yan. Try natin i-fit to frame 100. Ayun. So, konti pang bilisan natin konti para ma-refine pa natin. Okay, yun. Yun. So, much more cleaner na. But siguro, ang pwede pa natin gawin dito, iusog natin lahat, no? Usog natin tong parts natin dito. Just maybe 2 or 3 frames. Yun. Okay, let's try to have it loop. Anong frame to? Frame 82. Frame 82, try natin tingnan. Yun, nagluloop na siya, no? So we have a jumping animation of a burger. Siguro, sa natin dito, sa pagbagsak natin dito, we can have it maybe stretch down. But for now, I think this looks okay for our first animation. Okay? So, Blender users, na gets ba tong graph editor? Medyo complex talaga siya, no? So, it's alright, no? It takes a couple of tries talaga to basically get the hang of this. But really, if you, siguro if you want to look back at our recording a little bit later, slow down nyo lang yung video natin dito para mag-gets yung kung ano nangyayari natin dito. Kasi ang nangyayari dito, sa graph natin dito, especially when it comes to a jumping motion, we're basically taking physics into consideration sa speed ng mga ng mga animations natin dito. Like as I said, no, think about this one logically, no? Gaano kabilis ba dapat yung pagtalon ng isang character and gaano kabilis ba dapat yung pagbagsak ng isang character, no? So,
Yun lang kailangan yung isipin for that one. Okay? So yeah, there we go. We have a jumping burger. Gawin natin. On natin yung material preview. There we go. We have our jumping burger. Blender users, may questions ba before I move on to 3ds Max? No? Before I move on to 3ds Max. Junware 3ds Max, i-repeat ko rin to, no? So, naisipin ko, i-model ko na rin to, no? I-animate ko ulit. So, Blender users, are there any questions regarding yung ano natin? Jumping burger natin? Regarding sa graph editor? Blender users, any questions? Blender users, wala? Wala na bang Blender users dito? Dami nang nag-alisan ulit. Ay, nako. No questions. Okay. So, okay na tayo dyan. Isa-save na natin yan a little bit later. No? So, unahin ko muna ito sa 3ds Max kasi yun ang wala pa. No? So, siguro ulitin ulit natin dito. No? Let's try to make it this one as simple as possible na lang. No? So, frame siguro starting from frame 0 hanggang frame 15. Duplicate natin yan. Stationary pa tayo dyan. No? And then, siguro at frame 15, we can have it stretch down. Actually, wag natin i-squash. Gawin natin tong normal na rotation lang. Yan. Normal na scaling lang. Yan. So, there we go. Remember, I'm still on auto key, guys, no? Do not forget to turn on auto key kasi as I said, napakalakas talaga ni auto key. And mamaya, ipapakita ko rin sa inyo ano pa pwede nyo magawa with auto key with 3ds Max na hindi magagawa ni Blender, no? So, there we go. Okay. Problema. Hindi ko pala na-set yung ano natin. Okay, for this one right here, may konting problem tayo dito, no? Yung scaling natin dito, it doesn't add up. So of course, gawin na muna natin dito is add na lang muna tayo ng mga standard keyframes. Delete muna natin to. Delete muna natin yan. Let's use yung standard na insert keys natin dito, no? Para mas madali nating ma-edit yung ating animation. Okay? So yan, there we go. Again, frame 15, duplicate natin to, highlight natin, press and hold shift, drag it papuntang frame 15. And then there we go. So sa frame 15, while auto key is still on, squash down natin siya. Yeah, there we go. And there we go. We have a squashing down motion. And then siguro frame during frame until frame 30 siguro, we can have it stretch out. There we go. All right. All right, there we go. Boom, 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 boom. All right, and then that one, bababa siya. So, frame 145 until frame 150 siguro. 5 frames siguro, we can have it stretch down ulit. Not too much siguro, just for it to have a little bobble. And then 154 siguro. Konting stretch. And then we can have it end at frame 159. Copy na lang natin tong frame 145 natin. And then, lagyan natin siya dyan. And then, let's preview our animation. Yun. Okay. So again, just like our problems in Blender, ganun din siya, no? Medyo mabagal din siya, no? So madali natin yung ma-fix, no? So first, again, we want to clean up our animation first, no? So nakaset na yung mga keys natin, tanggalin lang natin yung mga rotation natin, no? Yun lang hindi natin kailangan. So, tanggalin natin sa mga rotation, sa mga keyframes, delete key, rotation. Malalaman niyo naman kapag may rotation yung object nyo kapag meron kayo nakikitang green na keyframe, no? So select mo lang ulit yung keyframe, right click, delete key, rotation. Again, same as this one, 145, delete key, right, then rotation. This one, right click, delete key, and rotation. Okay, so let's try to refine this one as much as possible first before we do our graph editor, no? So, okay. Notice ko, around here, okay, yung jump, I think in jump, it can still be a bit slower. I can be a bit faster pala. So, highlight lang natin itong mga keyframes natin.
And then drag lang natin siya. Siguro set natin to frame 55. Then play natin. Okay, okay. Okay, pwede pa natin bilisan yung downfall. Okay na yung rising action natin. Siguro lang natin frame there. Basically, just playing around na lang tayo dito ng ng ating mga speed, no? Before we do our animation refinement. So, lagyan natin siya dyan. Okay, masyado pang mabagal konti. Konting change pa. Maybe dito. Lagyan natin. Click. Okay, I think that should be actually wait. Tingnan natin. Oops. Siguro masyadong mabagal. 1 or 2 more frames. There we go. Try natin. Oops. Try ulit. Okay, I think that should be good, no? So nag-end siya at frame 100. Okay. So let's try to refine this. Na okay na tayo, nalinis naman na natin yung animation data natin. Pwede na tayong dumiretso sa graph editor, no? So dito sa graph editor natin, punta tayo sa may menu bar, may makikita kayong graph editors, no? So graph editors, select natin tong curve editor. This one right here, click natin yan. And then it's basically the exact same thing dun sa Blender, no? So ako ginagawa ko, i-scale down ko to a bit, no? Liitan ko tong yung window para makita ko yung nangyayari dito sa animation ko. Okay, so ang change lang naman natin dito is yung first natin dito, starting from frame 15 to frame 30, siguro mabilis yung scale natin, ano? Actually, bilisan ba natin yung scale? Bilisan natin yung scale, no? Hindi, unahin na muna natin yung location, no? Yung Z position. So select natin tong Z position. So makikita nyo kapag sinelect ko lang siya kagaya sa Blender, yun lang yung hina-highlight niya, no? So ang gagawin natin, we're just going to find yung mga kailangan natin baguhin. So frame 15 until frame 55, ganun yung gagawin natin, no? Ayusin natin yan. So we're just going to do the exact same thing na lang diretso sa Blender, no? Now dito sa 3ds Max, maximize na natin to, no? Already okay na tayo dito sa maximum peak kasi yung kailangan natin naka-Bezier to para meron tayong fallout konti sa or may airtime tayo dito sa ating animation. Select natin tong sa may frame 15, yung frame before that. And then ma-notice yung already, meron tayong Bezier curve already dito, no? So this one right here, it can only be moved using yung natin, yung mouse natin dito. Hindi siya kagaya ni Blender na pwede natin i-lock sa mga certain axes. So mouse lang natin dito. Ang gagawin lang naman natin, diretso lang naman natin siyang iano para maging straight line natin siya. Now, if you want it to be diretsong linear, again, select lang muna natin yung keyframes natin na gagawin natin linear, no? So, for example, ito, select natin yan. And then, dito sa mga toolbar natin dito, may makikita kayo dito ng mga set ng mga interpolation. Itong mga tangents, no? May makikita kayo dito, set tangents to linear. So, gagawin natin, i-select nyo lang tong keyframe natin, and then, select natin tong targets to linear. And then, as you can see, mas mabilis natin nagawa yon, no? Now, preferably, gusto nyo gawin to for something as basic as this one. Now, kapag may mga complex animation, guys, definitely you're gonna want to use yung Bezier, no? So, yung Bezier natin dito, ang gagawin natin dito is, select nyo tong part natin dito. Tapos, if you want to show yung much better na tangent natin dito, yung much better na Bezier curve, select natin yung keyframe natin, and then gagawin nyo is break tangents. Break tangents. Now, usually, magpapakita na dapat yan, pero hindi nagpakita yung akin. Now, usually din naman, possible din na hindi ayaw nang gawin na ayaw nang gawin din ni 3ds Max. Pwede na tayo dito sa spline natin, no? Okay. So, Control Z tayo. So, again, select natin yan. Kapag hindi gumana dito sa break tangents nyo, yung hindi magpapakita yung Bezier curve nyo, select nyo tong set tangents to spline. It's the exact same thing naman, no? So, ayan, as you can see, it's the exact same thing. So, ayan, there we go. Now, okay na tayo dito sa part natin dito. Dito naman tayo sa next part natin. So, this one right here from maximum peak until pababa na siya. No? So, this one, we're gonna do the exact same thing. No? Or this one, gawin natin to linear para mas mabilis. There we go. Mas mabilis na yung yung transition natin. And then, let's try to review our footage.
Tingnan natin. Okay. Ayan, mas diretso yung, much more linear yung transition natin. But ang problem natin dito, yung starting from scale natin dito. Gawin na natin 'tong diretso na rin, no? So yung Z scale natin dito, gawin natin much linear na lang, no? So around frame 15, ito ba yun? O, ito. Frame 15 hanggang frame 30. Okay, frame 15 hanggang frame 30. Yan. So dito, select natin yan. Maximize natin. And then set natin siya to linear para dire-diretso siya. Okay? And then tingnan natin yung itsura. If mas maayos bang tingnan. Let's play. Okay, medyo weird tingnan, ano? Kasi tingnan natin, ano yung problem niya dito? Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. Di kulang. Lagyan natin siguro ng keyframe na natin dito. We can have it siguro at frame. We can have it at frame. Ano ba, ano parang fix gawin natin dito? So, dapat dito nag-i-stretch na siya kagad ng much visible, no? So, pwede siguro gawin natin tong, ano lang, gawin na lang natin tong stationary time. Tingnan natin. Ayun. Okay. I think okay na muna yan kahit medyo rough tingnan. Okay. So, there we go. No? So, medyo rough siya tingnan, but it's almost exactly the same na ginawa natin dito sa Blender, no? So, ayun. So, kayo na lang ang judge kung ano sa tingin nyo mas magandang animation na ginawa ko doon, but I think both works naman, no? So, set na lang natin yung range natin dito to our, kung saan siya nag-end para nag-loop tayo dyan. So, siguro at frame 100 siya. Okay, frame 100 siya nag-end. So, click tayo sa time configuration, set natin to 100 yung end time. So, that is like 3 seconds and some change, no? So, let's try to play this one. And then, tingnan nyo, maglo-loop na lang siya. Medyo mabagal yung ano niya. Parang mababagalan ako. Mababagalan nata ako. That's fine. Okay na yan. I think that's, ayusin ko pa ba? Wag na. Okay na yan. I think that's okay na muna. Okay na muna to. So, okay na tayo, no? Let's say we're finished with our animation. We're finished with our animation din sa Blender. So, why don't we try and save this? Okay, ayusin ko na nga muna. Teka, ayusin ko muna parang ano muna na ako dito. Gawin natin itong frame 101 din. Try lang natin i-fit yung ano natin. Yung timeline natin dito. Let's try to see how it currently looks. Okay. Alright, okay na muna yan. Let's copy na lang natin. Kinopy na lang natin yung kapareho din sa 3ds Max. Okay, let's try to do something else pa saan natin. Sa ating, ano natin dito? Sa ating model, no? Same goes dito kay 3ds Max, no? So, what if, baguhin natin yung color ng buns, no? Baguhin natin yung color ng buns. So, let's just open up yung ano natin dito. Gawa lang tayo ng panibagong ng mga panibagong materials, no? So, built-in na kasi yung materials nito eh. So, baguhin na lang natin, no? So, pwede natin gawin, ito lang, no? Lagyan natin siya dito. Instance. Now, if you're using the exact same model, no? Nandito siya sa baba, nandito na sa scene materials. Ito na rin siya, no? Ito na rin yung color niya, no? So, pwede na siya mabaguhin dito. Ayan, no? It's basically the colors of the month. So, gagawin natin, siguro gawin natin tong yung parang sa Burger King, yung Spider-Verse na burger. Gawin natin pula. Okay? So, gagawin natin, if we want to change this, like for example, siguro, at around frame 1, wait, bali, meron na pala tayo dito. But may rotation ako dito. Why do you have a rotation? Wait, kasi meron pala akong meron pa, individual nga pala naglagay yan. Never mind. So, again, mag-auto key tayo. No? Mag-auto key tayo because we can also animate our materials, no? So, let's say, at frame, frame 0, stick tayo dyan, And then, kung anong frame nag-end to, yung maximum peak niya siguro at, ito?
frame 55. Okay. So at frame 55, i-change na, i-animate natin tong material natin dito. Ito na, doon lang naman siya nakakabit eh. Papalitan natin siya to a red color. No? Let's say bright red tayo dyan. And then click natin tong okay. And then manonotice nyo, while I'm in auto key, nagkaroon tayo ng mga bordered na corners dito sa natin. May corners tayo dito, red na corners dito sa base color natin. That says na na-animate natin siya, no? So, as you can see here, tingnan niyo mabuti yung natin, yung model natin. Nagtra-transition siya, no? Starting from a normal brown, nagtra-transition siya to a red. And then, siguro gawin natin at frame 100, gawin naman natin siyang black. Gawin natin black. Black. And there we go. Click OK. And there we go. We have a transitioning material, no? So, X natin to. Tingnan natin. There we go. Actually, mas mabuting huwag palang black ang gawin natin. We can just have it, leave it in the original na with the original material pala. So, ayusin lang natin ulit yan. But I think that's okay na rin naman, no? So, click lang tayo sa M. Baguhin lang natin to. Siguro, let's ano ba pwede gawin natin dito? Duplicate na natin to. I-instance natin to. Wait, no. Not instance. Ano na natin to siguro? Copy. And then, oops, mali. Balik tayo doon sa final frame. Wait, pwedeng gawin na natin to. Yan. Shift, delete natin to. Yan. And then, shift. And then, drag, papunta dun sa last frame. And then, transition na lang siya back to its original color. Okay, red. And then, magiging brown siya. Okay. So, yun. Ganon din siya. Okay. So, now we've added, we added animations to our colors. Para naman sa Blender, no? Sa Blender, madali lang rin naman. It's literally the exact same concept. Except, hindi nga lang auto key ang gagamitin natin, no? Ang gagamitin natin dito is yung standard na natin. Yung standard na keyframe natin dito, no? Yung mga dots natin dito sa gilid, no? So, sa frame 1, set na tayo ng keyframe for this one, no? Para meron na tayong material input, no? So, ayan, material. May change na tayo dyan. And then, at frame, anong frame ulit natin nilagay siya? Anong frame na nakalagay ka? Frame 64. Okay. Frame 64. So, still in the animation. Yung natin dito, gawin natin siyang red. And then, keyframe ulit. And then, let's just have it duplicate this one. Shift D. Lagyan natin siya sa frame 100. And then, there we go. Nag-animate na yung ating material, no? So, basically guys, yung ina-animate nyo lang naman dito is yung material, no? Basta doon nakalagay yung keyframe, no? Walang magiging problem tayo dyan kapag kapag yung separate object lang naman talaga yung ginamitan nyo. Or yung separate material yan, no? Ang take note nyo lang, since material nga yung yung ina-animate nyo, lahat ng mga objects na nakalagay yung material na yon, magbabago din siya kasi yun yung nakalagay sa kanya eh. Yung material yung ina-animate nyo. So, there we go. Nag-animate na yung object natin as well as yung color natin. So, there we go. Now, pwede na po natin gawin dito is yung lights din. No? Basically, everything na sa Blender, everything na may dots dito, as I said, no? pwede nyo siyang ma-animate. Same goes din kay 3ds Max. Now, compared kay 3ds Max nga lang, wala tayong any sort of na indicator na kung ano yung mga pwedeng i-animate natin dito. Marami pa tayong madali nyo lang naman ma-discover yan, basta naka-auto key lang kayo and you're playing around with yung settings. So, for example, gagawa tayo ng plane para may platform tayo. Gawa tayong plane. And then, zero out natin to. Kasi ang gagawin natin, we're just going to be setting things up na lang to start rendering our animation. Okay? So, scale up natin to. And then,
siguro pwede natin gawin is siguro add tayo ng ng additional stuff dito. Gawa tayo ng panibagong cube para makita nyo pa yung other applications, no? Na kapag wala tayong indicator ng na kung ano yung pwedeng i-animate, basta may auto key ka, magagamit nyo yan, no? So, for example, with this cube right here, no? So, sa cube natin dito, ang iniisip ko siguro, parang gusto ko nagbe-bend siya. Parang nagbe-bend siya, no? So, ang gagawin ko, of course, kailangan niya ng sufficient geometry. Kasi ang gagamitin ko dito is yung bend na modifier. So, gagawin ko, lagyan ko lang siya ng height segments. And then, what I'm gonna do is punta ako sa modifier list. Punta ako sa modifiers, search ko lang si bend. And then, notice nyo, let's say at frame 35, mag-iiba yung angle niya, no? Mag-iiba yung angle. Ayun, notice nyo, nagbabago yung angle natin. And manonotice nyo, nagkaroon tayo ng mga red corners din dito. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng change dun sa ating model. And nag-animate siya, no? So, gawin natin yan. Bago-baguhin lang natin. Yung z-axis, gawin natin direction saan. Okay na siguro. Or gawin na natin diretsong 90. Ayan. Diretsong 90 na lang. 45. Ayan, no? And then, ayun, no? Notice nyo. There we go. Mag-animate tayo dyan. There we go. And then, at frame 100, siguro, and frame 65, balik ko lang naman, i-reverse ko lang siya. There we go. And then, back to frame 100, balik ko to 0 yung angle para reset siya to 0. And then, there we go, no? Then, let's just have it play out. Yan. We have an interesting animation sa ating model, no? Sa ating scene. So, there we go. Sa Blender, like I said, ganun din naman sa Blender. Basta meron kayong makita, no? So, gawin din natin yon. So, Shift-A tayo, gawa tayo ng cube. Gawa tayo ng plane muna para i-platform tayo. And then Shift-A tayo with a cube. Lagyan natin siya dito sa ating gilid. Let's go right around here. Lagyan din natin siya ng konting height segments. Lagyan natin siya dito. Punta tayo sa tab, Control R, scroll up para marami tayong segments. And then what we're gonna do is punta tayo sa ating modifiers list. Balik tayo sa object mode muna. Add tayo ng modifier. Add tayo ng, where is it? Asan yun? Add natin yung, simple deform. Okay. So, simple deform, add tayo ng bend. There we go. Nagbe-bend siya, no? But, ang problem natin dito is, ayoko na nandito yung origin niya, no? Ayoko kong gawin dyan. So, ang pwede kong gawin is, add ako ng, babaguhin ko lang yung origins ko for this one, no? Actually, wag na muna. Ibang way na muna gawin natin dito. Sa rigging na natin sa rigging na natin ituro ko yung change ng mga pivots, no? Kuha na lang tayo ng basic na plane and then i-edit na lang natin to. And wait. G, X, and then extrude na lang tayo dito. Extrude, Z. Okay. Right. So, Control R tayo dito. Marami. Okay. Then, back to object mode. Add modifier. Simple deform. Punta tayo sa bend. Balik muna tayo to 0. Add tayo ng keyframe. Kasi starting natin is 0. And then, punta tayo sa ating frame 50. Add tayo 45 degrees. Negative pala. Negative 45 degrees. And then, add a keyframe. Siguro, ayusin natin ito. Huwag pala dito. Baliktaran tayo. Frame 60. Gawin natin tong 45. And then add a keyframe. And then back sa 100, balik siya to 0. And then add a keyframe. And we're good, no? So, yan. And then, siguro, for this one, for something unique, lagyan din natin ng material.
gawin natin emission yung kulay, no? So, let's have it glow blue, starting with blue. Gawin natin itong black. Ayan. Gawin natin itong blue. And then, keyframe. Magta-transition siya. Gawin natin ito, last frame. Gawin din blue. And then, siguro at around frame 46, babago siya to red. Ayan. So, there we go. Mag-change na tayo. There we go. No? And then siguro emission strength, taasan natin, gawin natin 7. And then we're basically good to go na. No? That's the other ways to animate your objects. No? Pwede kayo basically almost anything na may value sa Blender and sa 3ds Max, pwede nyo siyang i-animate. No? So really go nuts na lang kayo sa mga values nyo, see what you can make sa animations nyo. Okay? Now, lilima na lang kayo. Ay nako. So, there we go, no? So, that's basically it for the animations. Are there any questions? Magsasave na tayo ng animations. And then after that, discuss ko na yung activity nyo. Okay? So, are there any questions? Are there any questions? None. Okay. Move on na tayo sa ating saving animations. Na madali na lang to. Now, when it comes to saving animations, you have two choices. Number one, you can render your animation straight into a video, which is okay, which is fine, but of course it has its own risks. No? Or the second way, yung most efficient and most standard way of na rendering ng mga animation natin is rendering it in PNG sequence or image sequence, no? So, let's do exactly that, no? So, dito tayo sa Blender muna. Unahin na muna natin. Let's set it to EV na lang siguro. Cycles na lang. Sige, EV lang tayo para mabilis yung render. Of course, kailangan natin ng camera. Let's just set it to our camera view, to our view here. And then, of course, baguhin nyo na lang yung resolution nyo, no? Now, this is just yung standard procedure nyo when you're gonna be rendering when you're gonna be rendering your images, no, yung mga scenes natin sa mga previous activities. Basically standard stuff na lang to. Ang mababago lang natin dito is how we save it, no? So, ayusin ko lang pala to konti para hindi masyadong Yan. Yun lang ko lang. Okay, that should be good. Okay, ayusin ko lang to. Okay. Alright, and then baguhin ko lang konti yung color ng light. And then let's just pick a sunlight dito. Where's your light? Light. Okay. Gawin natin tong sun. Let's see how it looks. Masyadong malakas. Gawin na nga natin tong cycles. Mas maganda ko cycles. 20. Of course, if you're gonna be using Blender, sample count always matters, no? Lalo na if you're gonna be rendering hundreds of frames, no? So let's try to look at our rendered first. Masyado pa rin malakas. Gawin natin 10. Okay, I think that should be good enough for now. All right, so let's try to render this one. Lagyan na natin ng konting material. Okay, so let's add our let's save our animation. Let's go back to our solid mode, and then dito sa Blender, pupunta kayo dito sa output nyo. Dito sa output, of course, kailangan nyo i-save to kung saan dapat nakalagay yung yung mga folders nyo. Of course, sa project folder nyo to dapat ilalagay, no? Normally, of course, ito yung project folder natin dito. So, dito nakalagay lahat ng mga files nyo. And then, of course, add tayo ng panibagong material tayo dito. And then, ang gagawin nyo dito is, add kayo ng panibagong folder for animation sequences. Malala nyo siya ganyan. And then, dito nyo ilalagay lahat ng mga sequences nyo. Like, for example, you have multiple shots. So, siguro natin,
Well, then shot 1, no? Siguro gawin natin 'tong shot 1. Select natin siya diyan, and then let's just rename it, no? Lagyan na lang natin 'tong shot 1. Para alam natin yung ano, yung sequence natin dito is mainly for shot 1 lang. And then click natin accept. Okay? So it's going to be named shot 1 and then yung frame number niya. And then ang gagawin natin dito, pwede yung stick to PNG or pwedeng diretso yung ano FFmpeg video. It doesn't really matter. Ako personally, as I said, gawin natin itong image sequence. So I'm just gonna leave it as a PNG or a JPEG. Kayo bahala. So okay na yan. And then, gagawin na natin dito. Punta tayo sa render. Render animation. And then, it's going to be saving yung buong PNG sequence na yan. It's going to be rendering here, no? Now, since 100 frames yan, it's going to take at least a minute siguro. So, while that's rendering, punta tayo sa ating 3ds Max and let's do the exact same thing, no? Of course, turn off nyo muna si auto key. Do not forget, no? Always don't forget your auto key. Now, of course, for this one, you might want to add a camera first, no? But for now, di ko na muna gagawin yan, no? Kasi sa 3ds Max, nire-render na rin naman niya yan without a camera, no? So, I'm just going to do basic stuff. Hindi ko na lalagyan ng lighting. Diretso na akong render, no? So, let's just have it here. Tingnan lang natin kung ano itsura. Punta tayo sa render settings pala. Punta tayo sa render settings, render setup. And then, change na lang yung values dito. Gawin na lang natin itong 1080 by 1080. Custom pala, don't forget to go to custom. 1080 by 1080. Okay. And then, tingnan lang natin kung ano yung itsura niya currently sa render. Okay, ganyan siya. I think that should be good. Taas lang natin siya konti. Taas lang natin konti yung viewport para nakikita natin yung jump. Kunti pa tayo taas. Okay, that should be good. All right, tingnan natin that one final test render. Okay, that should be good. Cancel natin to. Actually, wait. Extend ulit natin to. Extend pa natin. Okay. Then one final test render na talaga. Tingnan lang natin how it currently looks. Okay, okay na yan. So let's use this current viewport camera of ours. And then punta tayo sa rendering, render setup. Now, compared sa dati ginagawa natin sa 3ds Max where we're going to be using Arnold render view, this one gagamitin na natin tong render setup, no? Because you cannot render an animation using yung Arnold render view, no? You're going to be using this one na, ito production rendering mode natin, no? And then gagawin natin, it's sa common parameters, instead of single, kasi single frame lang yung ginagawa natin dati noon, gagawin natin dito is yung range, no? So yung range natin dito, you're gonna be setting yung starting frame nyo and then yung ending frame nyo. Now, currently, okay na tayo dyan sa ano natin, sa starting and end frame natin dito because they're at 0 and this one is at 100. Pero yun nga, kung mababago tayo dyan, kung saan nag-e-end dapat yung end animation nyo, dun yung ilalagay dito yan. Okay? So, okay na tayo dyan. And we're basically good to go for this one, no? Wala na kayo na kailangan ayusin dyan. Kung gusto nyo baguhin yung mga samples nyo, basically yung mga final touches nyo when you're gonna be doing your renders, gawin nyo na. And then, once everything is all set na, click nyo lang tong save file. Click nyo tong save file. Okay, kapag kinlik nyo yung save file, ang mangyari dito, isa-select nyo tong save as type. Now, dito sa save as type natin dito, isa-set natin siya to a JPEG or a PNG image. Normally, PNG ang gusto nyo dito. Pero kapag meron, again, pag may HDRI kayo, of course, you're gonna want to save it as a JPEG. No? It doesn't matter kung PNG or JPEG yung gagamitin nyo. Mababasa rin naman yan ng, ano nyo, ng mga tawag dito, ng mga video editing software nyo. So, gawin na natin tong PNG. And then, save na lang natin siya to somewhere. No? Gawin natin dito sa project folder, animation sequences. Gawin natin to shot 2. Shot 2, click natin save. Ayan, click natin dito sa shot 2 and then file name natin shot 2, no? So once nakaset na tayo dyan, nakaset na yung PNG nyo or nakaset na yan as JPEG, click na lang natin as save. And then PNG configuration, click OK lang on everything, you're basically good to go. Now, once that's done, click nyo lang render. And then it's going to be rendering every single frame. Of course, depende yan kung gaano kabilis yung ano nyo, yung computer nyo. Hindi pala ako nagpalit ng ano, ng GPU to GPU. Of course, normally you're gonna want to switch over to GPU instead of using your CPU, but that's completely fine.
makikita na rin naman natin yung output natin. Kasi tapos na yun sa Blender ko. No? It took 1 minute, no? It took almost 1 minute lang pala. So, tapusin na natin yon. Now, if I try to open up my folder, nandito na siya, no? So, project folder, saan na yun? The project folder, animation sequences, nandito siya shot 1. And as you can see here, no? We have yung images natin. Ito na yung image sequence natin. Now, normally, since yun nga, PNG sequence to, image sequence siya, dadalhin nyo na to sa video editing software nyo to basically compose, to composite it into your video format. But, what if I can tell you, let's say wala kayong video editing wala kayong video editor na naka-install sa computer nyo, pero may Blender kayo. Pwede nyo gamitin si Blender to basically compile everything here and turn it into a video, into a MP4, no? So, take note, ang ita-take note nyo lang, no? Ang ita-take note nyo lang dito is yung frame rate nyo, yung resolution, and then of course yung yung frame count natin, no? So, alam naman natin yung frame rate natin dito is 30 FPS. The file resolution is 1080 by 1080. And then yung total number natin dito is yung 101 frames natin dito or yung 100 frames natin dito. So, ang gagawin lang natin, balik tayo sa Blender, and then let's start. Save natin to. Save ko lang to. And then, let's just save it here somewhere. Yeah. And let's just name it border. Yeah. So, Blender file. Okay. And then, let's make a new one. General. And then, ang gagawin natin dito, papalitan na agad natin yung editor type natin dito. Now, 3ds Max users, pwede nyo rin gawin to, no? Para, let's say, wala nga kayong magamit na na video editor software and kailangan yung i-compile yung yung image sequence nyo into a video. No? Punta tayo sa editor type and then pupunta tayo sa ating video sequencer. So punta tayo dyan. And then dito sa image, may makikita kayo dito na menu bar, image. Di pala sa image, mag-add tayo ng ating sequence. No? So sa add, and then punta tayo sa image/sequence. And then, sa image/sequence, hanapin nyo lang yung folder nyo kung nasaan yung mga shot nyo, no? Yung image sequence nyo. So, dito siya sa animation sequences, shot 1. And then, I'm just going to select everything. No? Select everything. And then, take note nyo lang yung yung starting frame nyo. So, remember, yung starting frame natin dito is yung yung nag-start siya at frame 1 and nag-end siya at frame 100, di ba? So, okay tayo dyan. And then, yung fit method natin dito, you're gonna change it from instead of scale to fit, you're gonna set it to use original size. So again, kailangan nyo tandaan kung saan nag-start yung frame nyo. For example, kung sa 3ds Max kayo nanggaling, normally nag-start siya at frame 0. No? So take note nyo kung saan kayo nag-start and kung saan nag-end yung animation nyo. Okay? So nag-start siya at frame 1 and nag-end siya ng frame 100. And then set it use original size, add image strip. And then, yun na siya. No? Now dito, sa part natin dito, we just need to change it. Yung timeline natin dito, i-change lang natin siya to 100. No? Isa-set ulit natin siya dun sa original na range natin. No? So nag-start siya at frame 1 and nag-end siya sa frame 100. And then, once that's done, punta tayo sa render. Actually, wait. Before we do that, of course, set muna natin itong yung format natin to the original resolution as well. No? So again, 1080 siya by 1080. 1080 by 1080. Set your frame rate to the exact same frame rate na gamit natin nun. So 30. And then you're basically good to go. Lang to, i-save nyo lang siya to where you're gonna be saving it, no? So doon lang natin siya ilagay sa sa shot 1 na project folder natin, shot 1, and then let's save it capital shot 1, shot-1. Yan. And then accept. Once that's done, instead of PNG, select naman natin tong FFmpeg video. Now, once na-select nyo na yan, punta tayo sa ating encoding. So sa encoding, instead of Matroska, select natin siya to MPEG-4. So magiging MP4 siya. And okay na tayo dyan. Hindi nyo na kailangan gagawin yan. Once that's done, once everything is set, click na lang natin tong render animation. And mabilis na lang to. Super bilis na lang yan na-compile. Yan. So there we go. Ganun lang siya kabilis, no? It took only a couple of seconds yan. So, 2 seconds nakalagay doon. So, once that's done, nandito na siya. There we go.
we have our finished animation for our burger. Okay? So sa 3ds Max, ganun lang rin naman, no? Ganun lang rin siya tayo sa 3ds Max. And hindi pa rin tapos. Nakatapos na tayo ng ng isang render sa Blender hanggang hindi pa rin tatapos. But yun nga, as I said, ganun lang rin naman sa 3ds Max. Only difference nga, nag-start siya sa frame 0 and then take note nyo lang kung saan siya nagtatapos. No? For 3ds Max users, do not forget to change your device settings to GPU para yun para mas mabilis yung render nyo. But yun na, it entirely depends din naman sa computer nyo. Okay? So, I'm not gonna be finishing this render, no? So, I'm just going to end our discussion right here with this final na output. Okay? So, are there any questions? Are there any questions? Are there any questions? None? None. Okay. If there are no more questions, activity 8 na tayo. No? So, yung activity 8 natin is going to be due this coming Friday. Okay? So, unlike sa unlike sa tawag dito, unlike sa previous activities natin dito, much shorter na yung animation, yung natin dito, yung first na activity natin, no? So, due siya until Friday, July 7, no? Na mali lang ako ng mga nalagay sa Dropbox natin dito. So, yung activity natin dito, hindi nyo na ipa-follow tong bouncing ball, mali na to, no? So, it's not bouncing ball anymore. It's going to be named burger. Because you're gonna be using yung burger to make your own animation. Kayo bahala kung anong gusto niyo gawin na animation dito. If you want to copy what I just did, sure, go ahead. No, make it make it more unique than what I did dito sa demo natin ngayon. No, so save and close ko lang to. Palitan ko lang yung directions natin. So this one is an outdated activity na kasi. So this one right here. So Borgar, MM3D Borgar. Using the knowledge you have learned in keyframe animation, create an animation. Wait, edit ko lang to, no? Create an animation using the burger model with an FPS count of 24 and 30 and a minimum of 5 seconds. It's entirely up to you how to plan to create your burger animation. It can be it can be hand animated, simulated, or on a track. Actually, baguhin na natin. Sige, pagbigyan ko na kayo. Gawin na natin tong July 10 pa rin, no? So, July 10, next week, no? Next week, Monday to, no? So, di ko na babaguhin yung deadline, no? It's still going to be July 10 pa rin, no? So, there we go. July 10, babaguhin ko lang to. Can be hand animated, simulated, or on track because may mga gagawin pa tayo sa next meeting's discussion using this exact same model ulit, no? Only this time, gagamitin natin ng mga physics, no? Now, render your animation to the resolution of your choice. Note, the higher the resolution, the longer the render time. Upload your animation with the title MM3D Annie Borgar on YouTube and submit a thumbnail render of your animation in Big Sky, no? So yung thumbnail render nyo, you can literally just pick any of the image sequences that you have right here, no? Mamili na lang kayo dyan, yun ang isasabit nyo sa Dropbox, and ilalagay nyo sa comment yung link ng animation nyo from YouTube, okay? I-upload nyo siya sa YouTube, and then ilagay nyo yung link dun sa comments. Okay? Now, as for yung video natin dito, let me just upload this one. Iano ko na lang to. Sige, mamaya na lang to. So, basta ito na yung sample, no? So, make your burger animation. Kayo bahala kung paano nyo i-animate. Okay? Are there any questions? And hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Any questions? Are there any questions for your activity 8? Are there any other questions for activity 8? Wala. Any other questions? Wala, di ba?
No questions? No questions? No more leftover questions? Okay. Kung wala ng questions, I'm going to be dismissing you na. So good luck in creating your activity 8. Again, it's going to be due July 10, 11:59 p.m. Okay? So all the instructions are in Big Sky na actually. Copy-paste ko lang to. Copy-paste ko lang para revise na yung instructions. Okay? All right. So, with all that said and done, you are now dismissed. Good luck in creating your activity 8 animation. Okay? So again, 24 or 30 FPS, minimum of 5 seconds. The burger model is already in Big Sky. Okay? It's right here, demo model. All right, guys, see you next meeting. Ma'am, thank you po. Okay. Okay.